his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I get from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His bones have paid my ransom. Why should I get from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my ransom. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Шалом, Church. Меня зовут Ярослав, я один из пресвитеров этой церкви. My name is Yaroslav and I'm one of pastors in this church. Мне 54 года, у меня взрослые дети, 3 маленьких мальчиков-внуков. I am 54, I have adult kids and I have 3 grandsons. Я в этой церкви 17 лет. And I've been in this year for 17 years. Я сегодня слушал прославление, я ликовал. And I was listening worship today and I was glorifying God. Я говорил брату Даниилу, еще 10 лет назад я не понимал вообще этого, что такое прославление. And I was telling Brother Daniel that, a while ago I didn't even understand what worship truly С means. 16 лет я пел в хоре, Since age of 16 I was singing in choir и только в хоре. and only in choir. Но моя мама говорила, и медведя можно научить ездить на мотоцикле. But my mom used to say, you can teach a bear to ride a motorcycle. Перед вами медведь, которого научили прославлению. And you can see a bear who was taught to worship. И я сегодня ликую, когда слышу об Иисусе, который простил мои грехи. And today I'm in awe and I'm glorifying God, Christ, who forgave my sins. Друзья, мы продолжаем изучать Священное Писание, книга за книгой, step by step. Friends, we continue study Bible, book after book and step by step.
Сегодня четвертая проповедь, и, думаю, заключительная, по книге «Судей». And today is our final for a sermon on the book of Judges. Эта книга – это период в жизни Израиля на протяжении приблизительно 200 лет. And this is a period of time in life of nation of Israel for approximately 200 years. Я хочу спросить вас, скажите, пожалуйста, читающие Библию, какая самая распространенная фраза или какой стих в книге Судей? And those who read their scriptures regularly, I would like to ask, what is the most frequent phrase or verse that repeats in this book? Я вам помогу. I will help you. 3:7, 3:7, 3:12, 3:12, 4:1, 4:1, 6:1, 6:1, 8:33, 8:33, 10:6. 10:6, 10:36. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. Сегодня будем рассматривать с 13 по 16 главы этой книги. Today we'll be looking into chapters 13 through 16 of this book. Это история о Самсоне. And that's a story of Samson. И эта история в 13 главе начинается первым стихом и говорит следующее. And that story starts in chapter 13 with verse 1, and it says the following words. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа. And the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. История о Самсоне – это воскресная школа. And story of Samson is a Sunday school for kids story. Это то, что родители нам в детстве рассказывали. That's something that our parents told us when we were children. Я думаю, что мы уже слышали проповеди на эту тему. And you probably heard sermons on this topic. Но деткам показывали не все, что там описано. But kids weren't shown everything that is written about Samson. И я вам хочу сказать, что это история для взрослых. And I would like to tell you that this story is for adults. Мы показывали деткам, как могущественный Самсон нес ворота на спине. And we were telling the kids how mighty Samson was carrying gates on his shoulders. Но мы никогда не рассказали детям, где он был в тот вечер. But we never told our kids where he ended up being on that evening. Читающие Библию знают, где он провел это время. And those who read the scriptures, they know where he spent that evening. Друзья, несколько слов о самом Самсоне и его родителях. Friends, just few words about Samson and his parents. Сначала вопрос. At first, I have a question. Скажите, вашей маме являлся ангел, а потом еще раз маме и папе и сказал следующее? Please tell me, did angel appear to your mom and then to your mom and dad and said the following words? Ты родишь сына, или вы родите сына, и он будет особенным ребенком. You will give birth to a child and he will be a special child. Он будет Назарей Божий. He is going to be a Nazarite. Он начнет спасать вашу землю от врагов. He will start rescuing your land from your enemies. И в нем будет действовать Божий Дух. And God's spirits will be working through him. Не было так у вас? That didn't happen to you, Кто right? может похвалиться? Who can boast with this kind of saying? А у Самсона так было. Samson had that. И если вы читаете Писание, что-то подобное чуть-чуть было, припустим, в Авраама, когда ангелы пришли и сказали, через год у вас родится сын. And something similar, if you're reading the scriptures, happened to Abram when angels appeared to him and told him, in a year you will have a son. Ангел явился Марии и сообщил, что ты по-особенному родишь Сына Божьего. An angel appeared to Mary and said, you will in a special way conceive and give birth to a special child. Но вот именно вот так в Писании вы не найдете нигде. But this way you will not find anywhere that it happened like that. Он будет Назарей Божий. He will be a Nazarite. Что такое Назарей Божий? What does it mean to be a Nazarite of God? Друзья, в Ветхом Завете, в книге «Числа» есть описание, если ты посвящаешься в Назарее, что ты должен делать. And in the book of Numbers, in scriptures, it has a description what happens to you if you want to dedicate yourself to be a Nazarite. Бритва не должна касаться ни твоей головы, я думаю, и бороды тоже. You do not shave your head, your beard. Назарей Божий не должен употреблять вино и ничего, что произвращает лоза, даже виноградная, даже ягод. You cannot drink any wine or eat any fruit of the grapevine. И Назарей Божий не должен прикасаться к мертвому телу, даже если это твой отец или мать. And Nazarite cannot touch a dead body or corpse, even if it's your parents.
И в книге числа в 6 главе сказано, как бы подчеркивая, свят он, тот есть посвящен Господу. And in the book of Numbers, in chapter 6, it says, he is holy, he is dedicated for God's purpose. В 13 главе последние стихи 24 и 25. «И родила сына, а жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословляли его Господь, и начал Дух Господний действовать в нем». And chapter 13, verses 24 and 25 in book of Judges say, and the woman bore a son and called his name Samson, and the young man grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to stir him in the Mahanadan between Zara and Eshtaol. Какая это объемная фраза. Дух Божий начал действовать в нем. And that's a huge phrase. The Spirit of the Lord began to stir him. Вы знаете, когда читаете Евреям 11 главу, где описываются мужи или люди веры, And when you are reading chapter 11 of Hebrews, you are reading description of men of faith of Old Testament. в 32 стихе вы найдете следующее. And in verse 32, you will find the following words. Автор говорит, что у меня просто нет времени рассказывать о Вараке, о Гедеоне, о Самсоне. Author says that I don't even have time to talk about Barak, about Gideon, and about Samson. Позапрошлое воскресенье мы слушали о Вараке. And we were hearing the story about Barak Прошлое о Гедеоне. 2 weeks ago, last week about Gideon, Сегодня мы слушаем о Самсоне. and today about Samson. И Писание говорит, что если бы описать все, что сделал этот человек, то не хватит, это нужно много страниц. And Писания. scriptures say that you need a lot of time and a lot of paper to tell all of the stories that happened to those people. Но Господь нам оставил нужное и необходимое для нас. But God gave us what we need, especially need. Итак, мама назвала сына Самсон. So mom called her son Samson. В переводе на наш язык «солнечный луч». And in translation into our language, that's sunbeam. Какое прекрасное имя. Great name, right? Вы знаете, никогда сегодня мы не называем детей Иуда You know, we don't call our kids Judas today, или каким-то негативным героем из Библии. or after a negative hero of the Bible, Имя «солнечный луч». and a name, beam of the sun. Какое прекрасное начало. What a great beginning. Кажется, ничто не может помешать Самсону быть благословенным и успешным мужем. And you might think that nothing can stand in the way of him becoming and achieving great things. Но вы знаете историю Самсона. But you know the story of Samson. Он пал. He fell. Вы знаете, я в юности, когда пришел к Богу в 16 лет, думал об Адаме и Еве. You know, when I was young and when I came to know God when I was 16, I was thinking about Adam and Eve. Как такое могло произойти? С Богом общались лицом к лицу и согрешили и лишились рая. How could that have happened? They were with God days and nights. They were talking to Him face to face, and they lost the paradise. Помню, я молился: Господи, почему ты не сделал меня роботом? And I was asking God, I remember asking Him, God, why didn't you make me a robot? Я бы делал все по твоей команде. I would have done everything according to your commands. Нет, но Бог дал нам свободную волю. No, God gave us free choice. Самсону тоже. And the same He gave to Samson. И он не справился с этим. And Samson didn't handle that responsibility. Подобно Адаму. Very similar to Adam. Подобно мне иногда. Very similar to me sometimes. Не знаю, как дела с вами. And I don't know what about you. Но обо всем по порядку, друзья. But let's В то take it время, которое step мы by имеем step сегодня. with the time frame that we've got today. И я хотел бы сейчас, чтобы было прочитано из главы 14 первых 9 стихов. Let us read first 9 verses of chapter 14. Samson went down to Timnah, and at Timnah he saw one of the daughters of the Philistines. Then he came up and told his father and mother, I saw one of the daughters of the Philistines at Timnah. Now get her for me as my wife. But his father and mother said to him, Is there not a woman among the daughters of your relatives, or among all the people that you must go and take a wife from the uncircumcised Philistines? But Samson said to his father, Get her for me, for she is right in my eyes. His father and mother did not know that it was from the Lord, for he was seeking an opportunity against the Philistines. At that time, the Philistines ruled over Israel. Then Samson went down with his father and mother to Timnah, and they came to the vineyards of Timnah.
And behold, a young lion came toward him roaring. Then the Spirit of the Lord rushed upon him, and although he had nothing in his hand, he tore the lion in pieces as one tears a young goat. But he did not tell his father or his mother what he had done. Then he went down and talked with the woman, and she was right in Samson's eyes. After some days, he returned to take her, and he turned aside to see the carcass of the lion. And behold, there was a swarm of bees in the body of the lion, and honey. He scraped it out into his hands and went on eating as he went. And he came to his father and mother and gave some to them, and they ate. But he did not tell them that he had scraped the honey from the carcass of the lion. Друзья мои, когда мы читаем ту историю, то я как бы слышу спустя века в Кенте, где-то в Такоме, в Аубурне, может, на Гиг-Харборе: «Сынок, неужели тебе в нашей церкви нет невесты? Почему ты ее ищешь где-то?» You know, centuries after, right now here in Kent, Auburn, Tacoma area, I'm hearing these words, son, can't you find a girl for you in our church? Отцы и матери меня понимают, And дедушка. fathers and mothers probably understand me as a grandfather. Мы очень хотели, чтобы наши дети все делали в жизни правильно. And we want our kids to do everything right in their lives. Но здесь есть ответ на этот вопрос, почему так случилось. But here is an answer why that happened. Просто Бог не всегда поступает так, как мы считаем правильно. God does not always work the way we think is right. Там написано, вы слышали, что Бог вот таким образом начал использовать Самсона для того, чтобы мстить врагам Израиля. It was saying that the Lord was seeking an opportunity against the Philistines in that way. И только во взрослой жизни я заметил, в чем была проблема. And only in adult life I saw the problem of this story. Он нарушил обет назарейства. He went over the Nazirite dedication that he had. Он прикоснулся к трупу. He touched corpse of the lion. Я как-то попытался это все представить, как Самсон спустя несколько дней, увидев рой пчел, залез туда, в это вонючее львиное мясо. And I was trying to imagine how Samson, a few days after he killed the lion, he got inside there and was getting honey from that stinking meat of the dead lion. Знаете, его импульсивный характер мешал ему сосредоточиться и анализировать свои поступки. You know, his impulsive character was preventing him to stop and analyze, to make a decision. Как вы думаете, он знал, что он сделал неправильно? How do you think? Did he know what he was doing was wrong? Пожалуйста. Please. Не знал? He didn't? He Я did? сомневаюсь. А I doubt he didn't. почему он прятался от своих родителей? Why did he hide that from his parents? Почему он им не рассказал? Только потому, что это со льва было вытащено? Why didn't he tell them? Only because he got it from a lion? И это было неприятно бы им кушать? And maybe that would be disgusting for them to eat. Или мама сказала бы: сынок, я не на то посвящала тебя. And maybe because mother would have said, son, I didn't dedicate you for such things. Не утверждаю, так это было или иначе. I cannot say for sure whether that would happen or not. Но это было начало падения Самсона. But that was beginning of his failure. Нарушение обетований перед Господом. He did not follow his Nazirite dedication. Но все бы как идет пока правильно. So everything seemed to went right. Бог благословляет его. God blesses him. Он владеет необыкновенной физической силой. He has great physical powers. И в последующих 14-15 главах мы встречаем слова, что Дух Господень сошел на него, и он делал то и другое. And we can see that in chapters 14 and 15, Spirit of God was moving in him and he was doing great things. Он убивает сначала 30 своих врагов, He killed 30 enemies at first, потом 1000 ослиной челюстью, then 1,000 with goat jaw. при помощи 300 лисиц, которых он поймал и привязал к горящие факелы, он уничтожает жатву и все поля, и виноградники, и оливковые сады врагов. And he destroyed all of the fields, everything that all the enemies owned, all the vineyards with 300 foxes and torches that he tied in their tails.
Все благословенно с Everything. точки зрения Самсона и даже Писания. Everything seemed to be blessed according to Samson and even scriptures. Ведь цель его – спасать Израиля от врагов любыми способами. His goal was средствами. to save Israelites from the enemies by any means. И вы знаете, 15 глава кончается 20 стихом. «И был он судьей Израиля во дни филистимлян 20 лет». Стоит точка. And chapter 15 ends with verse 20 saying, "And he judged Israel in the days of the Philistines for 20 years." О, если бы на этом закончилась история Самсона. I wish the story was over right there. Но есть 16 глава. But we have chapter 16. Это история падения этого посвященного Богу человека. And that's a story of failure of this dedicated man, dedicated to God. Успех Самсона приводит его к безответственным действиям. His achievements and what he achieved in his life brought him to actions that he didn't probably even think of. 16 глава начинается тем, что Самсон опять пришел на территорию, занятую врагами, увидел женщину, блудницу, и вошел к ней. And chapter 16 begins that Samson goes to the territory of enemies again, and he saw a woman who was not a very nice woman, a prostitute, and he went and was with her. Я думаю, что он целый вечер рассказывал ей, что так делать нельзя, как она поступает. And he was probably all evening telling her that you cannot live your life like that, the way you're living it. Он ей рассказывал о великих делах, которые Бог творил в Израиле, начиная от его отцов, выходя с Египта. He was probably explaining to her all night all the great things that God did through to his parents and grandparents. Это да или нет? Yes or no? No. No. Он поступил безрассудно. He didn't even think what he И was здесь doing. не написано, что Бог был с ним или Дух Божий был с ним. And we don't see that God was with him or Spirit of God was with him. А дальше больше. And then it goes farther. 4 и 5 стих говорит нам о том, что он встретил одну женщину, которую звали Далида. And then we see in verses 4 and 5 that he met a woman, her name is Delilah. Он влюбился в нее. He fell in love with her. Самсон, что ты здесь делаешь? Samson, what are you doing here? Я влюбился в Далиду. I fell in love with Delilah. Самсон, а ты не слышал, что делается за твоей спиной? Samson, didn't you hear what was happening behind your back? Там пришли бизнесмены, это филистимские, Some Philistine businessmen came over there и ведут с ней переговоры. and they're discussing some things with her. Что сделать, чтобы тебя связать и уничтожить? And they're discussing how to destroy you with her. И уже деньги посчитаны за твою голову. And they already counted money for your head. Каждый обещал дать 1100 сиклей серебра, если это все осуществится. And everyone promised to give 1,100 pieces of silver if all that happened. I don't care, сказал Самсон. Я так понимаю. Мне безразлично. I don't care, he said, as I Он understand. решил, убил 1000, еще 1000 убью, если надо. He probably thought, I killed 1,000, kill one more 1,000 if needed. Друзья мои, это игра с огнем. But my friends, that was a playing with fire. Человек не уходит от Бога в одну секунду. A person doesn't turn away and walk from God in 1 second. Божье благословение не прекращается в одну секунду над его детьми. God's blessing over his children do not stop over one moment. Мы уходим от Бога постепенно, и Его благословение уходит от нас постепенно. We walk away from God step by step, and his blessing Это walks away from us step by step. иногда присыпает нас. And sometimes we get sleepy because of that. We are not on guard anymore. И эта женщина выведывает от него причины его силы могущественной. And the woman is trying to get the reasons of that strength from Samson. 3 раза он говорил ей, что нужно сделать, чтобы он потерял силу, и 3 раза он ее обманывал. 3 times he told her what to do to make him lose the strength, and 3 times he lied to her. Но я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на 16 стих 16 главы. But I would like you to pay attention to verse 16 in chapter 16. Please read. And when she pressed him hard with her words day after day,
and urged him, his soul was vexed to death. И первые слова 17 стиха. И And он, the first words of the verse 16, and he told her all his heart. и он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей. And he said to her, a razor has never come upon my head, for I have been a Nazarite to God. Друзья мои, у дьявола есть много очень способов сбить с толку и уничтожить My friends, верующего человека. My friends, devil has hundreds of ways to knock off and get knocked down children of God. При условии, если он невнимателен к своим поступкам, к своим действиям. Only because children of God do not pay attention to what they're doing. Это опасно. And that's very dangerous. И вы знаете, когда он открылся ей, And you know, when he opened his heart to her, знаете, там написано в 20 стихе последние слова. «И не знал, что Господь отступил от него». and you know, in the last verse, in verse 20, it says, and he did not realize, he did not know that Spirit of God left Она him. приспала его на своих коленях. He wasn't on guard, he was sleeping on her Я knees. даже не знаю, как можно мужчину приспать, не употребив, наверное, вина или что-то покрепче. I don't know how you can make a man fall asleep if you don't use wine or something maybe stronger. Я думаю, что там все было. And I think everything was there. Предполагаю. I just assume that. И он лишается своих волос, He lost his hair, лишается силы he lost his strength, и остается с двумя выколотыми глазами ends up being without two eyes that he had, и мелет жернова врагов. and he's using a mill of he's used to move the mill of the enemies. А не знал, что Господь оставил его. He did not know that the Spirit of God had left Друзья him. мои, это очень опасное That's положение. very dangerous position. Но знаете что? Мне в этой истории положительное. But do you know what is positive in this story? Это 22 стих, на который я обратил, если честно, внимание несколько дней назад. That's verse 24 that I paid attention to only a few days ago. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. But the hair of his head began to grow again after it had been shaved. Поражение Самсона заставляет его опять обратиться к Богу. His defeat makes him come back to God. Бог не заинтересован в нашем падении и нашей смерти. God is not interested in our failures and our death. Но, как говорит Исаия в 59 главе 2 стихом, «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». But as Isaiah says in verse 2, chapter 59, he says that your iniquities separated you from your God. Благодарение Богу, Бог дает выход Thank всегда God. человеку, как бы он глубоко ни пал. God always gives a way out to a person, no matter how far they fall. Корни волос остались. Roots of the hair were still there. Как бы далеко не уходили люди от Бога, я уверен, что в памяти их остается воскресная школа с дорогими библейскими историями. It doesn't matter how far away you are from God. I know that wherever you are, you can still remember those stories from Sunday school that you've Для heard. меня это корни волос For me, Самсона. those are the roots that Samson had in his head. В Бога есть свои пути и свои цели, которые Он обязательно исполнит, невзирая на то, как будет вести себя лидеры, которым Бог поручает Его дело на земле. God has goals and He will achieve them in spite of what His leaders are doing on this earth. В чем благая весть в этой истории? How can we see gospel in this story? Мы же понимаем, что в Ветхом Завете все было написано не просто так. We understand that the Old Testament wasn't written without a reason. Дух Святой знал, что спустя сотни и тысячи лет их будут читать другие люди, эти слова. Holy Spirit knew that hundreds and thousands years after people will be reading these words. Мы живем в 21 веке после
рождения, жизни и смерти Иисуса Христа. We live in 21st century after the birth of Christ. Как я бы мог подвести или провести какую-то линию или параллель между Самсоном и Христом? How we can draw a line or see that parallel between Samson, his story, and the story of Christ. Я попытаюсь. I will try to do that. Падение Самсона было результатом его собственного непослушания, но Бог использовал его смерть для спасения или искупления своего народа временно на отдельной территории. Can we do it part by? Можно? Можно. Падение Самсона было результатом его собственного непослушания, Failure of Samson was a result of his disobedience to God. но Бог использовал его смерть But God used his death для спасения своего народа to save his nation временно на отдельной территории. for a period of time in that territory. Смерть безгрешного Христа But death of Christ, who was without sin, – это результат его послушания и нашего непослушания. is a result of his obedience, but our disobedience to God. Бог использует смерть своего Сына для спасения не только своего избранного народа, But God uses his son and death of his son not to only save his nation, но и всего рода человеческого, but to save all humanity. и его церкви в частности. And his church particularly. Во все роды, раз и навсегда. In all times, once and forever. Церковь – это те, кто поверили в искупительную жертву Иисуса Христа. Church are those who believed in that death that reconciles us to God. Я хочу подвести итог. I would like to bring a bottom line to the Мама story. назвала Самсона солнечным лучом. Mother called her son a sunbeam. Бог определил ему прекрасную судьбу. And God had a great destiny before him, Самсон не выстоял. but he failed. Солнечный луч угас. And sunbeam faded away. Но эта история говорит нам, что из любого положения есть выход. But this story tells us that there is a way out from any condition, any Волосы circumstances you are in. Самсона отросли. His hair began to grow again. И он обратился к Богу в молитве. And he turned to God in his prayer. Помоги мне, Боже, в этот момент отомстить мне за 2 выколотых глаза. Help me, God, to avenge my eyes that I lost. И вы знаете историю. And you know that story. Он был в здании, где была гулянка, это верхушки этой филистимской. He was in the place where all of the heads of Philistines were gathering together and they had a party. Он попросил мальчика, который водил его, подвести к столбам, которые держали здание. And he asked the boy who was walking him around, helping him to walk, to get to the main pillars of that place. И словами «Умри, душа моя» вместе с филистимлянами, он двинул столбы, которые держали здание. And with those words, "Die my soul with these Philistines," he pushed those pillars. К нему вернулась сила, The strength came back to him. но глаза его не исцелились. His eyes weren't fixed. Я знаю много людей, которые пришли к Господу, I know many people who came to God, но они остались с теми болячками, которые они получили в миру. they still have those pains and scars they've got living in the world. Иногда Бог исцеляет и душу, и тело, Sometimes God heals our soul and our body, иногда нет. but sometimes he doesn't. Друзья, итог этой истории говорит, что восстановление возможно. The bottom line of this story says that God can restore you. Господь не заинтересован в нашей смерти. God is not interested in our death. Я не знаю, как бы сложилась судьба, если Самсон просил бы у Бога о чем-то другом. I don't know what would have happened if Samson would have asked about something else. Но иногда Бог делает так, забирает жизнь, чтобы спасти душу. But sometimes God does it. God takes away life, but he saves soul. Друзья мои, я не знаю вашей жизни, My friends, I do not know where you are at in your life, насколько вы близки к Богу, how close you are to God, или, может, наоборот, and maybe the opposite. далеко от Бога. You are away from God. Но вы сегодня в этом собрании, But you are here today, и вы слышали историю еще раз о Самсоне, and you heard story, maybe again, story of Samson, о его жизни, о His его life. отпадении и его восстановлении. his failure and his restoration. Поверьте, если Бог восстановил Самсона, Он может восстановить
восстановить и мою, и вашу жизнь. Believe me, if God was able to restore Samson's life, He can restore mine and your lives. Говорят, что мужчину губит слава, деньги и женщины. You know, people say that power, women, and money corrupt men. Я не знаю, что губит женщин. I don't know what corrupts women. Возможно, наша слава, наши деньги и наша напористость. Maybe our men's power, our money, and our stubbornness that pushes through. Друзья, я хочу вам сказать, что бы ни произошло и не происходило в вашей жизни, Писание говорит, что есть выход с любого положения. And I don't know what happens in your life and where you are at, but I know that there is a way out. Один наш верующий паренек учился на том берегу в колледже. I know one guy who was on the other side was studying in college. Был вечер, когда собрались студенты, и молодым людям задали вопрос: какое ваше заветное желание? And students gathered together and they were asked the question, what is your greatest desire? Он сказал, когда очередь пришла к нему, он сказал: я хочу сохранить себя чистым, то есть не касаться женщины до свадьбы. And when it was his turn, he said, I desire to not touch a woman before I'm married, before she's my Весь wife. зал громко захохотал. And everyone were just laughing. Паренек опустил лицо, And he was hiding his face. но история имеет продолжение. But there is continuance of that story. Завтра на перемене между занятиями к нему подошел еще один молодой человек и сказал: я тоже хочу быть как ты. The next day, one other guy came to him and he said, I want to be like you. Через 2 дня несколько девчонок пришло и сказали: мы тоже хотим, как вы. 2 days later, 2 girls said, we want to be like you. Закончилось тем, что администрация этого колледжа выделила им комнату, где они могли прославлять Бога, читать Писание, молиться и общаться. And it ended up that the deacons of that college, deans of that college, they gave them a room where they were able to meet and glorify God and read scriptures. Сегодня сексуальная чистота стала не в моде. Today, sexual purity is not popular. Сегодня из вас смеяться будут, если вы начнете говорить об этом. People will be laughing at you if you will start discussing something like that. Я иногда говорю молодым людям: вы хотите благословения? Sometimes I'm telling young people, would you like to be blessed? Поступайте, как учит Священное Писание. Act according to the scriptures. Что делать, если уже поздно? And they ask, what do we do if it's too late? Если произошло что-то в вашей жизни. If something bad happened in your life, Писание говорит: возможно восстановление. Scripture says you can be restored. Корни остались волос. There are still those roots. Память о чистой о чистой жизни, которую вы вели, осталась. That memory of pure life that you had before is still there. Идите к Господу, Он восстановляет разбитые судьбы. Go back to God. He can restore broken destinies. Он никогда не постыдится вас. He will never put you to shame. Я попрошу подняться на ноги. Please, let's stand up right now. Мы будем сейчас молиться. And we'll be praying. Друзья мои, если те слова, которые вы слышали сегодня, коснулись лично вашего сердца, Friends, if these words that you heard today touched your heart, и вы чувствуете, что это к вам было, and you maybe realize that these words are for you, самый правильный поступок и мудрый, который можно сделать сегодня, the best and wise decision that you can make today это прийти и отдать все свои страдания, свои переживания, все свои слезы Господу. is to come to God and give Him everything, all of your suffering, all of your tears. И как всегда, Билли Грэм говорил в своих проповедях: сделайте это публично. And Billy Graham, as he was saying in all of his sermons, do it publicly. Христос страдал за нас публично. Christ died for us publicly. Публичное покаяние закрывает рты дьяволу и всем негодным людям, которые издеваются над тобою и знают твою биографию. By public repentance, you close the doors for devil to put you to shame, and for those people who know your biography, who know your past. Мы будем молиться сейчас, но вдруг, если тебе захочется покаяться прямо сейчас, выйди сюда. Да поможет вам Господь. May God help you. Аминь. Amen. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Not like you. Our God is great.